So now we can discuss about the model-based assessment, right? Yeah. We talk about in model-based assessment. I mean the assessment which perform action based on the current input as well as the previous input. But in simple representation, only current input is considered, right? But here we consider two things: current input as well as previous input, and that is called the model-based reflex agent. তাহলে মডেল বেস এজেন্ট এবং সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্টের ডিফারেন্সটা হলো সিম্পল রিফ্লেক্স ইজ অনলি কারেন্ট স্টেট, মডেল বেস এজেন্ট কারেন্ট স্টেট as well as simple reflex agent. So we can say the model based agent overcome the limitation of the simple reflex agent. A model based reflex agent, again I am telling you, এটা কি করবে, আমার পারসেপ্ট করবে এবং previous history দেখবে, because it has a memory. Since it has a memory, so that it can actually analyze, it can take a better decision than simple reflex agent, right? So we can say it is a knowledge-based agent. Model-based agent, we can also say it is a knowledge-based agent. Decision made by history. History means key, previous knowledge. So what is perceived in the past, yeah, and stored as a knowledge and take decision based on this knowledge. That means actually the previous knowledge. It is a partial observable moment, right? So I think you can answer. Now here, you just read it out the example. So I would like to say, just read it out the example. So yeah, the best example is the self-driving car. কারণ কি, দেখো তুমি যদি একটা রুট দিয়ে কখনো এটা ড্রাইভিং করো, নেক্সট টাইম তুমি চিন্তা করবে কি ওই রুট দিয়ে যাওয়ার আগে আচ্ছা এই রুটটা তো রোডটা ভালো না, হ্যাঁ আমাকে দেখাচ্ছে শর্ট ডিস্টেন্স কিন্তু আমি দেখছি রোডটা ভালো না। সো তোমার যে প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স আছে যে এর আগে আমার এত টাইম লেগেছে, সো এই রুট আমি চুজ করবো কি করবো না, বিকজ ইউ হ্যাভ দ্য প্রিভিয়াস নলেজ। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। স্যার তার মানে যে আমরা দুইটা মডেল পড়লাম, দুইটা মডেলের একটা মডেলও তার মানে প্রেডিকশন করতে পারে না, তারা শুধুমাত্র এনালাইজ করে দেন স্যার অ্যাকশনটা নিয়ে নেয়। না, প্রেডিকশন তো তোমার করছে মডেল বেস এজেন্ট, তো তোমার ডিসিশন নেওয়ার সময় প্রেডিক্ট করেই এখন নিচ্ছে যেহেতু তার পাস্ট নলেজ আছে। মডেল বেস তার মানে স্যার সিম্পল রিফ্লেক্স তো তাহলে স্যার ইনস্ট্যান্ট দিচ্ছে না, সিম্পল রিফ্লেক্স জাস্ট একটা অ্যাকশন দিয়ে দিবে সে, তার কাছে তুমি আগে বলে দিয়েছো যে এটা হলে এটা করবে, এটা হলে এটা করবে। এই ক্ষেত্রে তো স্যার শর্টেস্ট পাথগুলো ব্যবহার করতে পারে, যেমন এই বিভিন্ন অ্যালগরিদম আছে, ট্যাক্সট অ্যালগরিদম আছে, এই পাথগুলো স্যার ব্যবহার করতে পারে না। ইয়া উই উইল ডিসকাস দোজ অ্যালগরিদম, রাইট? আমরা সেগুলো ডিসকাস করব। ক্লিয়ার? ওকে ডিয়ার। সো আমরা বুঝলাম যে মডেল বেস এজেন্ট কি, এবং নাও ডিয়ার in model based agent perceive some form of the environment, obviously it's and save the current state. It save current state environment like human and past knowledge, then it will take action. The next thing is that condition action rules are applied, right? Action won't be direct because it also considers its previous history. Already you know the check history for making the decision. Before making the decision, it check the previous history. Need a storage system because in model based it needs a storage system because it stores the previous knowledge. So that's a storage system you have to consider and check if the present situation has been traced already or not. But the another thing is that সে যখন কোনো ডিসিশন নেবে দেখবে যে এই সিমিলার সিচুয়েশন কি আমি আগে পড়েছি কিনা এবং আগে কোন ডিসিশন নিয়েছি আমি, রাইট? And you can, if you look at the diagram, you can see how does it work. Environment থেকে সেন্সর মানে কি পারসেপ্ট করেছে, করে দেখলো what is the world is like now. এখন সে দেখলো how the world is এরকম কি এর আগে আমি এই সিমিলার প্রবলেম ফেস করেছি কিনা, তাহলে আগে কি ধরনের অ্যাকশন আমি নিয়েছি, হ্যাঁ ওয়েল এর উপর বেস করে আগে কি নিয়েছি এখন কি না, এর উপর বেস করে সেটা কন্ডিশন অ্যাকশন রুলস জেনারেট করলো এবং what action should I do now, এখন আমার কোন অ্যাকশনটা নেওয়া উচিত, এনভায়রনমেন্টে সেই অ্যাকশনটা নিবে। Is it clear? If you look at the diagram, তাহলে স্যার প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স থাকলে স্যার ওটা স্যার মডেল রিফ্লেক্স। yeah previous experience and model is very good. So yeah, and now these are the discussion আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি, এর বেনিফিট কি সেটা অলরেডি তোমরা দেখেছো। But a simple reflex agent does not succeed in a partially observable environment. Thus, to overcome its limitation, these agents
decide. তাহলে model based agent is designed to overcome the limitation of the simple reflex agent, but still it has a limitation, right? Still model based agent, it has a limitation. What the limitation? Because very limited intelligence, no knowledge of non-perceptual part of the state. But এখন কত হলো, যেগুলা পারসেপ্ট করেনি তার যদি কোনো নলেজ তার নাও থাকতে পারে, সবগুলো যে নলেজ থাকবে তার ইউজুয়ালি টু বিগ টু জেনারেট অ্যান্ড স্টোর, বাট ইট টেক্স দ্য টাইম। কারণ যদি অনেক বেশি তার প্রিভিয়াস নলেজ থাকে, সো ইট টেক্স টাইম টু গিভ দ্য ডিসিশন, and you need the huge memory, so memory is expensive. So if there occurs any change in the environment, the collection of rules need to be manually updated by human. এখন একটা কথা আছে, কথা হলো যে পৃথিবীতে যদি প্রতিনিয়ত নিউ নিউ কিছু ঘটতে থাকে, তখন আমাদেরকে আবার অনেক নিউ নিউ রুলস কিন্তু তাকে আগে থেকে দিয়ে রাখতে হবে। সো দিস ইজ দ্য অ্যানাদার লিমিটেশন। কোনো চেঞ্জ ঘটলে সেগুলো আমাকে ম্যানুয়ালি আপডেট করতে হবে বাই হিউম্যান। So for this limitation we can use, but how can we overcome the limitation of the model-based agent? Obviously we can overcome the limitation of the model-based agent. That's why another agent is used, that is actually the utility-based agent, right? And which overcomes the limitation of the model-based agent.